Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς με τα περνάτε? Άνοιξα το φως. Πώς το είχα έτοιμο? Πώς σας φάνηκε? Τι κάνετε, παιδάκια? Γεια σου Μάκη, γεια σου Μαγγέλε, γεια σου Κώστα, γεια σου Γιώργακη, γεια σου Πιστή, γεια σου Μύρονα. Τι κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάτε? Λοιπόν, θυμήθηκα. Άγγελε! 10 μήνες απλή! Ευχαριστούμε, αγορίνα! Ευχαριστούμε που ανέχεσαι επί 10 μήνες να μην κάνεις unsub στο καναλί. Θυμήθηκα? Τι θυμήθηκα? Ξέχασα για να θυμηθώ. Τι εννοείς, Άγγελε, μίλα. Αχλάδια. Α, αυτό τι είναι? Αυτό είναι το Stream Deck. Το οποίο Stream Deck συνειδητοποίησα ότι κάτι είχα ξεχάσει. Δεν είχα βάλει το σωστό κουμπί για να μπορεί να το δουλεύετε και να παίζει. People time, boy, hydrate, Mario, cursing, stream, what happened? What? Είναι το Goofy Girl. Και το Goofy Girl, να το. Χα! Δεν έβαλα κάτω από στο Stream Deck, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, οπότε, εάν έρθω εγώ εδώ. Το. It's alive! Γι' αυτό δεν έπαιζε τόσες μέρες. Άγγελα μου, σου πω, το ξέχασα. Α, ναι, θυμήθηκα να φέρω το ring light και να μην το κουβαλάω μετά. Πώς σας φάνηκε? Επίσης, για κάτσε να το κάτι. Έλα. Πώς και δεν έχει γίνει ακόμα. Ρελικάκι. Καλησπέρα. Κατά δεύτερον, αυτό που βλέπαμε ήταν το Stream Deck που έχω βάλει κουμπιά για SO, για ήχους, για να πειράζω τον ήχο στο παιχνίδι, σούξου μουξου μοντελάκια. Είχα φτιάξει έναν ήχο, το Goofy Girl, το οποίο Goofy Girl θα έχει πάρα πολύ πλάκα το πατάτε και να παίζετε με αυτό, αλλά δεν δούλευε. Και είχα και να ρωτιόμουν, τι update έχει το... Ένα gig update. Pad, visual, audio, quests, μπλα, το έχουμε κάνει. Loot corpses lying in water. Improved climbing corners, adaptability. Sorry, εγώ θέλω να ακούω περισσότερο το ψυγείο να λέει μαλακίες. Το φτιάξατε? Το Icarus άλλο 1,5 γίγα. Τι σκατάρα μαλακά. Το 7 Days Die τίποτα. Αν παίξουμε ποτέ κανένα τέλος πάντων. Τελικά πια γυρίζουμε στο Atomic Heart. Όχι Elgato, είναι το Sammy. Αυτό μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις μόνος σου στο δικό σου κινητό χωρίς να σε ενοχλεί τίποτα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γαμάτο. Και είναι free. Απλά χρειάζεται να ασχοληθείς λιγάκι με το πώς να φτιάξεις κάποια πράγματα. Και το giveaway το οποίο τρέχει κάθε φορά που κάνουμε, ωραία, μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα. Και ούτε μποτάκια χρειάζεται να χρησιμοποιώ, ούτε μαλακές ούτε τίποτα. Φτιάχνω απλά το command έτσι όπως με βολεύει και είναι μπόμπα. Εντάξει, πολλές φορές θέλει και λίγο παραπάνω ψάξιμο για να δεις ρε παιδί μου τι δεν έχει παίξει, αλλά οκ. Κλάω. Μάκη, το ρέλικ! Η αλήθεια και εμένα μου το μάθανε, δεν ήξερα την ύπαρξή του και είναι πάρα πολύ γαμάτο. Α, για παράδειγμα, άμα δεις εδώ, πώς φαίνεται. Και έχω κάνει μαλακία και έχω αφήσει και την επεξεργασία των ήχων και τους ήχους και τα SO σε μία καρτέλα, που μπορώ να το κάνω να είναι σε 2 καρτέλες. Και παίζει μπαλίτσα. Ναι, το κατάλαβα το με την καλή την έρωτα σου.
Μάκη, το ότι μπορεί να σταματάει το Steam να υποστηρίζει 7 και 8 μισάρια δεν σημαίνει ότι by default σταμάτησε να δουλεύει. Απλά, εάν βγει κάποιο update το οποίο δημιουργεί προβλήματα στα 7 και στα 8 μισάρια, αυτό δεν σημαίνει όμως θα γίνει τσακ μπαμ, έτσι. Γιατί η Microsoft το έχει δείξει ότι θέλει οπωσδήποτε να πάει μόνο στα 11. Τίποτα άλλο. Και στα 10. Μάκη, μέχρι να θυμηθείς να το πατήσεις, το πάτησα μόνος μου. Λοιπόν, που είμαι και τι έκανα. Είμαι εδώ. Αρχικά, έχουμε ένα quest. Ωραία, το οποίο quest Acquire a deer call with a knapsack. Δεν έχω ιδέα τι είναι το deer call. Acquire a giant purple toad with a knapsack. Οκ. Μετά, θέλουμε invisibility και acquire and use Thunder Brew Potion against the enemies. Οπότε πρέπει να πάρουμε το Thunder Brew, το τέτοιο, για να το φτιάξουμε. Οκ. Attempt Divination Class. Πάμε. Θα χαμηλώσω. Τελικά είναι απλά μαλάκας ο Μάκης, δηλαδή του λέω κάνε κάτι. Παίζει πρώτα να κάτσει να με βρίσει και μετά να θυμηθεί να πατήσει ένα καλό έσω. Οπότε το έκανα μόνος μου, κάτσε να σκάσω. Επίσης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ξεχνάμε τη σκούπα. Α, υπέροχο, απλά υπέροχο. Οπα, πέσαμε σε τείχο. Το καλύτερο Βαγγέλη, δεν θέλω να απαντήσω. Μπορείς να μου το γράψεις. Πω ήμουν σίγουρος. Σύγχαμα. Πορνοδιαστροφικό πλάσμα. Εντάξει. Είναι καταπληκτικό το πέταγμα με τον υπόγρυπα, έτσι, ξεκάθαρα. Πάμε και ένα υπέροχο χειρόφρενο. Και πάμε. Ναι, όχι μόνο κάνεις ατάρρηση στο game, αλλά... Α, λολ. Οπ, μετά εδώ. Τώρα που είδα. Την πείσαμε. Λοιπόν, και κάνεις level 1 μέχρι 5 επιστολή και επιπλέον για στήμα τσίμου και οπότε... Ω, μικρό μίνιον, τι κάνεις? Α, γεια σου Μιτσακό.
Ναι, το έκανα, Τζο. Σε πρόλαβα. Τι κάνεις, Μιτσάκο, πώς είσαι? Κοίτα. Ρέλικ θα το έλεγα ότι είναι κακό στην περίπτωση που κάθεσαι να κυνηγήσεις όλα αυτά τα achievement. Για κάποιον που δεν καίγεται για τα achievement αλλά καίγεται για το παιχνίδι, δεν θα τον κουράσει τόσο πολύ. Αλλά ναι, αν πρέπει να το κουράσεις, να το ξανακάνεις, να το ξαναματακάνεις και να έχεις 1.000.000 πράγματα για τα achievement, για τους Platinum είναι επικοίητα. Επικοίητα. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he Καλώς και Μιτσάκο, εδώ πέρα. Λίγο κρυωμένος ακόμα. Περιμένω να περάσει και αντιβίωση. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Almost? Σου πω. Ναι ρε εσύ, γιατί από την γρήπη μου το γύρισε σε οτίτιδα και ενώ έχω πάρει 10 μέρες αντιβίωση, εχτες έτρεχα, σήμερα ήμουν ένα γραφείο, δεν έχω καταφέρει να πάρω το γιατρό να μου γράψει τις άλλες 5 για να μπορέσει να μου ανοίξει αυτή. Επίσης πάλι έχω ξεχάσει να φροντίσω τα ακουστικά. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently Τι πεζά! Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He No. does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Ωραία. I Commendable. take it you το and your πω. uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Αυτό δεν το έπιασα, Μάκη, που λες. Δηλαδή, αν θα είναι 4 με 10 δεύτερα. Δηλαδή. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. It's never been this long. I just know something's happened. Ψάρεψα πάλι το φορτιστή. Ναι, όχι, τα 4-10 δεύτερα δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ωραία. Πες ότι εγώ κάνω όλα τα Merlin Trials. Ωραία. Τα 4 με 10 δεύτερα πού κολλάνε για να μπορέσω να βγάλω τα achievements του Steam. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Εγώ πώς έπληξα πάνω βάλω quest. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Θέλω να μάθω. Ωραία. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success.
I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Εντάξει, επειδή τα Merlin You Trials have it. δεν είναι κάτι. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Πού Descendo. Descendo! Excellent. Πού? I think you have it. Wait. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Levioso! Descendo! Τι. Όπο μαλάκα. Κακό. Ναι, οπότε άμα εγώ το κάνω Levioso! Descendo! το δούμε. Fossil. Πω κακιασμένος. Ωραία, πάμε για το Thunder Brew πόσιο. Οπότε τώρα πρέπει να πάμε στο Mape. Θα πάμε στο Hogwarts. Θα πάμε εδώ. Παιδιά, sorry, τρώω και λίγο. Δεν έχω προλάβει να φάω σήμερα. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Ορκίζομαι ότι άκουσα not you again, όχι thank you again. Έτσι. What can I do for you today? Όχι, μακαρόνια είναι μακί. Wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Έχω αρκετά υλικά για να κάνω Thunder Brew. Τσάμπα χαίρομαι. Αυτή είναι μεγάλη μπουκιά. Μπορώ. Οπότε, αφήνουμε αυτό να ψηθεί και πάμε να κάνουμε το άλλο, αλλά δεν έχω τη recall. Με τη χαρά θα μείνω. Περιμένουμε 1,5 λεπτό. Και μετά θα πάμε για το The Lost Child. Τι είπετε εσείς παιδιά, τι κάνετε? Βαγγελάκη, τι λέει, είσαι υπηρεσιά? Να ξέρεις έτσι ότι ετοιμάζω κάτι πράγματα στο D&D. Πω, θα με βρίζουνε. Τι ωραία, βολεύει. Όσο περιμένουμε, εγώ τρώω. Γεια σου κορίτσι, τι κάνεις? Ασού Νόβα, πού σε έχω, δεν σε έχω.
Πώς είσαι γλυκούλα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Το κατά δύναμη. Σήμερα έτρεχα γραφείο, οπότε ήρθα σπίτι και έτρεχα για κάτι δουλίτσες το βράδυ. Με αποτέλεσμα να μην προλάβω να κάτσω σχεδόν καθόλου. Σκέψου. 20 λεπτά. Αφού μου έστειλες, έφυγα από τον υπολογιστή. Ω, μπαζούκα, τσο, καλησπέρα. Λοιπόν. Εδώ πέρα είμαστε κομπλέ. Δεν είμαστε κομπλέ γιατί δεν μετράει ο χρόνος όταν είμαστε και ψαχνόμαστε. Αμάν. Να μου πεις, εάν μπορώ να αλλάξω spells όταν είμαι σε pause menu, γιατί να δουλεύει το Thunderbrew. Λογικό. Πολύ πιθανό να χαλαρώσω με το Hogwarts. Έχω ψιλοντηθεί. Γιατί έχω πάει τώρα και έχω κάνει και μερικά dungeons απ' έξω. Έχω μαζέψει και ένα φράγκο. Χριστινάκη, συμφωνώ απόλυτα. Το Hogwarts είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Απλά πρέπει να προλάβω να λουτάρω να μαζέψω κανένα ζωάκι για να το βάλω στη φάρμα. Θα το κάνουμε και μετά, γιατί ούτως άλλως δεν έχουμε τέτοιο. Το Τσάι έγινε ζελές. What? Γιατί? Έτσι, λίγες μπουκίτσες μείνανε. Πολύ ευχαρίστω να βρω κάποιο D-Recall, αλλά δεν έχω ιδέα που είναι. Ό,τι ακούγεται έτσι. Περίμενε. Εγώ να πάω στο χάρτη. Αλλά αν δεν έχω βρει, πού θα βρω? Πώς θα το δω? Δηλαδή εδώ έχει ένα που είναι Nizzle. Εδώ δεν έχω βρει κάτι. Οπ, και εδώ κάτι έχει. Α, Giant Purple Toad. Ωραία, βρήκαμε το Giant Purple Toad. Whooper! Εν τω μεταξύ πρέπει να πιάσω και πολλά ζωάκια για να πουλήσω κανένα, για να μου ανέβει και η χωρητικότητα της ποικιλίας. Νιεφλέρ. Εδώ τι είναι? Battle Arena. Ωραία. Τζομπρνόλ. Δεν με βοηθάει. Mooncastle. Puffskin. Μου μωρέ, γλυκούλη για τα Puffskin. 2 φωλιές για Puffskin, έτσι για να σπάσει τα νεύρα. Κι άλλο Mooncalf. Δεν έχω βρει. Δυστυχώς. Δεν έχω βρει φωλιέτς. Α, θα βρούμε. Θα βρούμε. Να ψάξω όλο το χάρτη. Λοιπόν, ακόμα σημεία και σημεία. Πάμε εδώ. Κάνουμε το Thunderbrew Passion Against the Enemies. Α, περίμενε. Εάν πάω με το Sebastian, μπορεί να καταφέρω να βρω κάτι που θέλω. Για να τους δείρω. Sebastian in the side of the bloodline.
Συμπάσιαν ωραίος, συμφωνώ, είναι πολύ ωραίος χαρακτήρας. Άστιαν. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I Okay. won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Τι στyle είναι αυτό. Αυτά μου έχει δώσει το παιχνίδι για να φορέσω. Δεν έχω βρει κάτι καλύτερο, συγγνώμη κιόλας. Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις αγορίνα, πώς είσαι? Φαντάζομαι ότι συμπάθησα σε μάθημα ξορκιών. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Χριστίνα, Are you familiar δεν with έχεις the το πρώτο μου ντύσιμο, Cruciatus curse? Τώρα είμαι μια χαρά. Έχω υπάρξει χειρότερα. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Έχω σκαρώσει ιδέες και he did what ιδέες. he had to, but he still hasn't forgiven himself. Παιδιά, έχουμε 9 καρέκλες και 10 άτομα να κάτσουν. Τι κάνουμε, όλα τα παιδιά? Conjuring spell. Sebastian. Θα μπορούσε να είναι και λεβιώσο, έτσι. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift Μάγκη between εννοεί Ominous and his κουκλίτσα, όχι family only κυκλίτσα. grew. Το ξέρεις. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. Ας με μεταφράζω I'll εγώ. remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Μα αγχώνεσαι, νοβίτσα μου. Μεταφράζω εγώ, σου λέω. Το έχω. I got this. Πάμε να βρούμε και το The Lost Child. World Map. Πάμε εδώ κάτω. Τι λέει ένας Έλληνας στο Hogwarts όταν μαθαίνει το Λεβιώσα? Να σε πάρει κανένα σηκώσει! Good. Γεια σου, Νάτι. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Hallow. We need to speak with him. Όσο και να τη λατρεύω την Νάτι, κακά τα ψέματα, ήταν μεγάλη μπούφα το τελευταίο mission που κάναμε με τους υπόγρυφες. Why did he challenge that horrible man? Τι είπατε καλή, Are you Bickle? all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Δεν καταλαβαίνω αυτό. Uh-oh. I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own.
Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... Συγγνώμη, δηλαδή, άμα θέλει να πει Λεβιώσω και τη Σέντο, θα πει Do you σήκω, know κάτσε. where Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Να λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε το Thunder Potion. Επίσης, τον Μπομπάρντα. Φωτιά στο Σαββατόβραδο. Ή Στάχτη και Μπούρμπερι. Στάχτη και Μπούρμπερι. About Harlow. He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Σήκω, κάτσε, φύγε. Λεβιώσω τη Σέντο του πουλσου. Ωραίο, Μάκη. Αχ, ναι! Όχι, περίμενε. Λοιπόν, ναι, τον Μπομπάρντα και το Κτάλα με τις φωτιές. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα πάει πού. Γιατί τον Μπομπάρντα θα μπορούσε να πάει πολύ αν ήταν πρόβλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Είναι 3 τα spell με τις φωτιές, νομίζω. Αυτή είναι η μαλακία. Thank you. What am I going to do? Wait for me to bring your son home. Όχι. Please do not worry, Mrs. Bickle. Να το κονφρίγκο. Κονφρίγκο! Και το Insidio. Archie home. Τρέχουμε. Πάμε. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Γιατί μου φαίνεται ότι η αστυνομική δεν είναι καλό παιδί. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Revelio. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Let's go! I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. Levioso, descendo. Πάρτο. Confringo. Expelliarmus! Descending! Levioso, descendo. Confringo. Arresto momento! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should look around. We should loot around. What the heck is that? Archie's satchel. Why would Πήγα he leave it 27 επιτέλους, behind? λέει! He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again.
Revelio. Archie went this way. Μ' αρέσει που τα βλέπει νωρίτερα από μένα. Άρα, Νάτι. Woody, I have a bad Νάτι. feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Jason Momoa και Minecraft. Okay. Not bad. Οπα. A fork in the road. We will need Revelio again. Παιδιά, θες να ενεργοποιηθείς? Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Όλα Thestral. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. It seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Okay. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. Leviosa, Confringo, Descendo. There can be no mistakes. Rookwoods don't go down easy. Expulso! Leviosa, Arresto momentum. Confringo, Descendo. Ah, Diego, ούτως. Ούτως. Revelio, Α, Venite. λοιπόν, έλα εδώ. Παπ, πάρ' το. You will not survive this fight. What? Confringo, Descendo. Accio. Leviosa, Descendo. Πάρ' το και πάρ' το. Άντε μας τα άπλεξες. Πετρίφηκε στο τέλος, πετρίφηκε στο That's τέλος. what they deserved. Έμα δηλαδή. Καηδούρα. Να με συγχύσουν θέλουν. Confringo. Α, δεν πήγα και άσχημα. Revelio. Τους έδιρα. Απλά θέλω οπωσδήποτε θέλω να συνηθίσω να παίζω με το Descendo. Μυρίζομαι ιδιαιτέρως πολλές καφρίλες. Δεν μας ενδιαφέρουνε. Άντε, έλα και εδώ. Confringo. Τι είσαι. Levioso. Descendo. Α, Levioso. Accio. Confringo. Descendo. Reparo. ένα hydrate, οκ. Άντε να πιω.
κάνουμε εδώ? Accio. Levioso. Confringo. Descendo. Revelio. Έγινε, καλό ου. Α, δεν μπορώ να πετάξω εδώ, Οπότε αυτό εκεί πέρα πώς θα το πάρουμε? Με τη σκάλα. Τίμιο. Έλα μωρέ. Μου κάνεις και... Πάγαμε λίγο damage, εντάξει. Levioso. Descendo. Depulso. Οπα. Δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνω. Revelio. Depulso. Παιδιά, ακούω συμβουλές, να ξέρετε. Πούσα στα κύριε, καλησπέρα, τι κάνεις αγορina, πώς μου το περνάς. Έχουμε και τέτοιο σημείο εδώ. Τέλεια. Lumos. Ωραία, εγώ κάνω λούμος. Εσύ γιατί κάνεις λούμος? Accio. Δεν βλέπω να μπορώ να κάνω κάτι. Levioso. Δηλαδή, το Levioso δεν μπορεί να αντιδράνε. Το Confringo για κανένα λόγο. Descendo. Αυτό είναι κόκκινο. Οκ. Accio. Descendo. Levioso. Depulso. Έχουμε διαφορετικά χρώματα. Arrest το momentum. Λέτε θα είναι κανένα αρέστο. Να κάτσα δούμε. Arresto momentum. Accio. Arresto momentum. Descendo. Depulso. Wingardium Leviosa. Hush now. Wingardium Leviosa. Descendo. Wingardium Leviosa. Accio. Οπότε αν συνδύαζα Wingardium Leviosa με Repulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Arresto momentum. Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Okay. Depulso. Wingardium και αρέστο. Ναι, αλλά σε τι θα μου βοηθήσει? Δεν είδα να μπορώ να αλλάξω τη θέση. Depulso. Descendo. Wingardium Leviosa. Depulso. Arresto Momentum. Depulso. Το τέταρτο μου με το κύκλο. Ω, φλιπέντο. Έπαιξε μπάλα ο Βαγγέλης, ρε. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή του. Flipendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό μου το κάνω άλλη μία. Εδώ. Άρε Βαγγέλη! Άρε Βαγγέλη! Μπράβο το αγόρι μου. Λοιπόν, οπότε θες ένα έτσι. Τέλεια. Μετά θες ένα έτσι. Όχι, χαζομαρά. Δεν πειράζει. Οπότε, θεωρητικά άμα κάνω αυτό, τελειώσαμε. Ναι, και praising me! Hold! Βαγγέλης, Βαγγέλης, Βαγγέλης. Οπότε, εσύ θες ένα... από εδώ. Θα θες ένα... από εδώ. Μετά ένα από εδώ. Τουλάχιστον άμα βρω τη σκέψη, τη λύση τη βρίσκω γρήγορα, έτσι δεν έχετε παράπονο, δεν το άρχισα. Επίσης το Thunderbrew Potion δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Γιατί δεν μου το έπες ρε Βαγγέλη! Να φωτίσω το κόσμο με μαγεία να τον ζήσω. Ashwanda. Let's go.
Έχουμε κανένα loot. Όχι, 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 όχι και όχι. Θα παίξουμε ξυλό. Patch on the inside. That complicates things a little. I don't think he saw it happen, do you? Το Thunderbrew! Πού το Thunderbrew? Μην με καίες τώρα. Το πήρα το Thunderbrew. Σμπεντεράκο, τι κάνεις, πώς είσαι? Λιακό, κάπου εδώ πέρα δεν πρέπει να έχετε το update για το τέτοιο. Για το... Gas Station Simulator. Μιας και το θυμήθηκα. Τι θες εσύ? Wingardium Leviosa. Descendo. Wingardium Leviosa. No! Ωραία. Να αλλάξω λίγο τα spell μου. Πρέπει. Και εδώ. Τι είχα βάλει εδώ? Leviosa. Descendo. No one takes one. Arrest the momentum. Accio. Confringo. Descendo. Leviosa. A lamb to the... Stop that right now! Confringo. Protego. Descendo. Descendo. You delete. Protego. Confringo. Stupefy. Confringo. You Πάει και αυτή. You've made a grave mistake. Accio. Confringo. Leviosa. Protego. Stupefy. Release me! Descendo. Knew you would... I released you. Ha! You're easier to spot than an irrelevant. Έφυγες. Πάει και ο Scout. Leviosa. Confringo. Descendo. Accio. Confringo. Finite. Descendo. Back for more rice. Leviosa. Confringo. Ναι! Με 9 δευτερόλεπτα. 26 του μηνά. 21 βγαίνει τέτοιο, Dead Island 2-2 στην πανιέρα 2-2. Revelio. Το περιμένω πώς και πώς, Ο άλλος μου πέθανε πίσω την κουρτίνα και δεν μπορώ να πάρω το loot. Λοιπόν, πού μου έχεις loot να πάρω? Δεν είναι εδώ. Είναι όμως από εδώ. Revelio. Πάνω δεν βλέπω απαραίτητα κάτι. Πέσε κάτω να πέσουμε και να είμαστε cool. Laura Fedora. Revelio. Όχι, δεν είναι κανείς εδώ, απουσιάζω, μισό. Loot first, good actions later. Help. Help. Help.
Revelio. Please, I need your help. Nope. Not yet. Help! Can someone help me? Please, I need your help. Ναι, βρε, σταμάτα. Ας με ρωτάρω. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so Γεια glad σου, to Γιάννη. see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Άλογο μόρα. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Ω, Θιούλη, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι λέει, Θιούλη? Δώσ' τα αγάπη στο θείο. Έλα, Τζοάννα, τι έχεις να μου πεις? Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Δεν λέει Harlow. βασικά καλά. The last Θέλω να thing μου το we need is that διευκρινίσεις monster coming λιγάκι. after you. Δηλαδή... It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Mrs. Bickle. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie Και εγώ μία από τα home. ίδια, I can Θείο. never repay the Και ήμουν two και of στο you for your γραφείο σήμερα. kindness. Τη γλίτωσα. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and Είναι why Harlow is after κολομέρα. them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Καλά είμαι. How nice to see you, my young friend. Hello. Κάτσε. Παιδιά, θα με κάψει. Το Thunder Potion δεν το πήραμε και δεν το ήπιαμε. Δηλαδή, εγώ έπαιξα ξύλο χωρίς λόγο. Τι, όχι, δεν σας άρεσε. Δεν το πήρα ποτέ, ρε. Σκατά. Ο Μάξ φταίει. Άντε. Πάμε να κάνουμε... Το Thunder Brew Potion έκανε Thunder Poof. You will regret coming here. Are you sure, baby?
Πώς μπαίνεις στο οχυρό των κακών. You fly by. Πώς πάμε στο Hogwarts. Ό,τι να είναι. Καλά πάει. Τώρα πάμε να δίνουμε κόσμο. Perhaps not the best place. Your spells glance off of me. It's the student from the town. You will. That's the student who uses strange magic. Λοιπόν, πού είμαστε? Oh, Levioso! what an unfortunate disappointment. You won't defeat us all. Accio! Descendo! Confringo! Pressed! Yes! Don't do that again, I beg you. Έλα, τα λέγαμε. Levioso! Descendo! Α, θέλουμε να κάνουμε και τη Zarm. Α, θα το επιχειρήσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Expelliarmus! Πάει ένας. Get away. Και θέλουμε και το Depulso. Seems your heart isn't in this at all. Θέλουμε έναν Assassin. I won't rest until you're dead. Stranger. Warrior. Σκατούλες. Πες πά. Levioso! Descendo! Confringo! That was unimpressive. Επίσης, έλα μου εδώ και φέρε μου πίσω. Έλα εδώ. Πάρε αυτό. Πάρε και αυτό. Αυτός. Γεια σου, την Ελάκο. What? Πώς φάνηκε? Πω. Έλεγαμε. Challenge complete. Revelio! Τι challenge complete? Πώς έκανα challenge αφού απέτυχα? Ποια είναι η φωνή του παιδιού, Μάκε? Okay, I won't question it. Θα το επιχειρήσω βέβαια να ξαναπάω μήπως και. Βρήκα και ένα τσες που δεν έχω πάρει, οπότε... Λοιπόν, τι παίζει εδώ η μικρή σκοτεινή μαγισσοπούλα μας? Τι μικρή σκοτεινή μαγισσοπούλα παίζω? Τι δεν κατάλαβες, μόνος το πες. Goodness. Μου λες εμένα, goodness. Δεν μπορώ να μπω πια εδώ μέσα. Τίποτα, Τζίφος. Loyalist Warrior, Loyalist Warrior. Α, Mandrake. Levioso! Descendo! Confringo! I will make you pay. Make me pay. Protego! Stupid! Levioso! Confringo! Descendo! Accio! Όπω αυτό το πλάκωσα στο ξύλο. Sorry φίλε. Δεν το ήθελα πολύ. Λοιπόν, ποιος κάνει τη φωνή, ναι. Ποιος, αυτός είναι. Ο Χιούγκο από το Plague Tale. Όντως. Έλα ρε, τίμιο. Ωραία, οπότε τώρα πρέπει να κάνουμε και ένα quest ακόμα.
Difindo! Let's do it! Hogwarts. Πού θα πάμε? Σαν exit. Ω, Μαριάκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, που είσαι? Πού έχω να πάω? Αλλά καμπρό θα σου στείλω, δεν έχω προλάβει ρε. Σου έχω στείλει από εχτες, αλλά από εχτες δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταφέρει να κάτσω σπίτι. Να ηρεμήσω. Πού πάω? Την πίσαμε κρυσταλλάκια. Τζεράνιμο! 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 I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Oh no. Παιχνίδι, πού με πας? I don't know why you don't just get a snitch from him. Γαμάντεστε ρε και τα αυτιά μας, κοίτα χαρά Μάκης. Kingo, you're a wizard now. Κάτσε, περίμενε, από πριν δεν ήταν μάγος. Εδώ μπορούσε να παίξει μπάλα με τα ποντίκια. Πήγαμε από τα μερμήγκια για κάποιο λόγο. Μαριακό, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς τα περνάς? Για πες, για πες. Levioso, descendo. Έτσι γιατί γουστάρα. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Τι είπε? Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, It won't, let's see how you Professor. fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. Diffindo. I would encourage you once again. Diffindo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Levioso, Confringo. Levioso, Confringo, Accio, Diffindo. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Οκ, καλά πήγε. Τολμώ να πω. Λοιπόν, τον Μπομπάρτα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε για το Σεμπάστιαν. Ω, και να μάθουμε και το Crucial. Όχι. Δεν είμαι σίγουρος ότι
Το σχέδιο μου έπιασε. Άσε με να κατέβω όπως θέλω. Επίσης αυτό εδώ δεν έχω καταφέρει να βρω πώς δουλεύει. Δεν έχω ασχοληθεί μάλλον. Α, εσύ το 2. Εσύ είσαι το 4. Reparo. Ah, wait. Confringo. Testera, tu testera, tu testera, tu testera. All of my siblings have gone on to work. Βάλε φωτιά στο Σαββατόβραδο. Το τρίγωνο είναι το 3, άρα το άλλο είναι το 1. Και ανοίγει και βγαίνει, ξέρεις, λέιζερ και αρχίζει να σκοτώνει τους πάντες. Πάμε κάτω. Lumos. Δώσε κανένα φως. Άβιαν. Τότεμς. Μεγάλο chest. Unidentified. Όχι, πάνε και τσαβού. Και βγάλαμε και αυτό το challenge, ξόφαλτσα. Κατά λάθος. «400 κύκλους για να μπορέσω να φτάσω σε ένα δωμάτιο, Revelio. Εσένα τι είχα δει. Κέλπι. Αχά! Με είπετε. Πώς φάνηκε. Revelio. Another chair. But how do we go in there? Σταματήστε βρε σατανάδες. Πα. You're here. Brilliant. Ήμουν εδώ πριν έρθεις. Δηλαδή... I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Ας σε βλέπω περπατάς όμως. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Πώς αλήθεια. Revelio. Ξαναντίν. Lumos.
Κάτι μου λέει δεν μπορώ να το κάνω τώρα. There he is. Revelio. Good luck. Lumos. What are you doing here? What are you doing here? Cheated the game. Revelio. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Oh, we will. Sebastian, over here. Confringo. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. Yes, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λέει. 12 μήνες, 1 χρόνο. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, τι βλέπει. Χρόνια πολλά. Για τους 12 μήνους σαβ. Χρόνια πολλά. Πολλά χρόνια μαλάκα, γεράσαμε ρε, μας πήρε μπάλα. Revelio may help. Μωρέ, έχω δει τι θέλω να κάνω. Remember, 3 braziers are involved. Confringo. Someone was actually listening. I do that. Okay, something's happening. I hope we're ready for this. I'm going in. Now, let's fight. Και αρχίζουν και σκοτώνονται μεταξύ τους, ρε. Lumos. Χωρίς κανένα λόγο. Reparo. Lumos looks like a locked door. We may want to look around. The rubble Ominous. formed a relief of a The person journal facing mentions a many snake. challenges ahead. That's why I said this could be dangerous.
Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Okay. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Hannah! I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Έλα μωρέ. Lumos. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Confringo! The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Revelio. Then look closely at each gate for clues. Confringo! Είναι από την άλλη μεριά. Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Ωραία. Δεν μπορώ να βρω. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Liked it. Αλλά μάλλον πρέπει να βρούμε κάποιο σημάδι. Revelio. Lumos. Κερατάκι. Και το α το ανάποδο. Οκ. Αλλά μου στέλνουμε αυτό πρώτα. Μισοφέγγαρο και φίδι. I'm fast as fuck, boy! Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Confringo! Arbolito. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Όμινης. Βαγγέλη, ναι, ο Όμινης είναι τυφλός. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Lumos. Ναι, αλλά ποια πόρτα πρέπει να ανοίξω? Αυτή την ανοίξαμε. Μπόμπα. Μήπως πρέπει να το πάρω εδώ? Seems Slytherin like to play games.
Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Πρόλαβα. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Revelio. Nice work. Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι γαμάτος τώρα, δεν χρειάζεται να το λέτε. Μπράβο. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Lumos. Μπράβο, γι' αυτό δεν μπορούσα να το βρω, γιατί ήταν παπάκι και πυραμίδα. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. This is painful but rewarding. I shall soon find the scriptorium and discover untold secrets regarding the house founder. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Λοιπόν, οπότε έχουμε παπάκι και πυραμίδα. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Revelio. Everything is awesome. Na 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 na. I spotted something ahead. Lumos. It's troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. Πόσο καιρό έχει πεθάνει και έχει μείνει μόνο σκέλετος. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Άντε το κάνω εγώ γιατί. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Σταμάτα μωρέ. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Revelio. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio,
or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Το μάθαμε. Ready? No. I'm ready. Crucio! Are you alright? Οκ. Τιμίο. Το έχουμε. Are you alright? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα της θείας? Ω. Revelio. Τώρα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Όχι. Νομίζω ότι έχασα ένα μήνυμα από τη θεία. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Φυσικά. Για σένα πήραμε το βιβλίο, για την αδερφή σου. Μην το παίζεις εμένα, μία heavy leak. Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling. Revelio. Couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Σolo όχι. Και τους κάνει όλα δάχτυλα και φεύγει ρε. Γεια σας! Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ωραίο. Ωραίο. Shadow of the Stelle. Έτσι, μπορώ να ξαναμπω μέσα. Wanna open? Confringo. Όχι. Revelio. It's deactivated. Κλειδαριές.
Aloha Mora. Μιας και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ας ανοίξουμε καμιά κλειδαριά. Έτσι να προχωρήσουμε λίγο. Revelio. Ωραία. Κακός φωτισμός. I had said I would. You should ask her. Shan't hold my breath. No, I'm going to ask her this time. You said that 40 years ago. Üf. Did you see that? She looked at me. My dear mound of shoulders, I'm afraid it was Revelio. her gaze. Οπ, σε πιάσα. Goodness. Milady, might I borrow my body? Milady? Care to dance? You'd never ask. What a... Accio. Revelio. Δεν βλέπω τρόπο να μπορέσω να ανέβω εκεί πάνω, οπότε... Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχω δει. Revelio. Δεν μου αρέσει αυτό. Aloha Mora. Confringo. Accio. Revelio. Θα βρούμε τίποτα. Aloha Mora. Οπ, εδώ είσαι. Άσε ρε. Revelio. Accio. Detention chamber. Πολύ ευχάριστο δωμάτιο. Revelio. Και τώρα... Revelio. Τέλεια. Τι ακούω να την... Θέλω να με εκνευρίσει ρε. Α, κάπου εδώ είναι. Εδώ παίζει να είναι. Revelio. Μπα. Εδώ έχουμε ένα λουκετάκι. Aloha Mora. Και τα ανοίγουμε.
Ρε μπεσκέλιο! Παιδιά, πρέπει να αντιθούμε. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τώρα φωτισμό. Okay. Για κάποιο λόγο έχασα frames. Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί. Ακούγεται σαν την τα λουκέτα. Οκ. Σημαντικό και χρήσιμο. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Lumos. Είναι αυτό? Α! Τι, όχι. Revelio. Lumos. Not good. Δίπλα σε σκάλες. Here, monster, 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 monster. Here, monster, 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 monster. Οπα, εδώ είσαι. Found ya. Let's go! Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει εκεί πέρα ο σκύλος, αλλά το θέμα ότι το βρήκαμε. Ταρά! Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να συνεχίσω το story. Καθαρά και μόνο γιατί δεν έχω κάτι να κάνω. Αλκαπόνι θα πιω. Και το σημαντικό είναι ότι πρέπει να πάω να κάνω να μάθω το άλλο spell. Μη με θύεσαι Μωάν. Μην πέρασες ρε. Το ξέρω κύριε Αλκαπόνε, δεν μπορώ να σου στείλω το κλειδί όσο είμαι live. Το ξέρεις. Α, εδώ δεν το είχα ψάξει ποτέ νομίζω. Γι' αυτό και την. Αλλά λοιπόν παιδιά, θα είναι λίγο πιο σύντομο σήμερα το στριμάκι γιατί είχα και αρκετά τρεχάματα, η αλήθεια είναι. Οπότε, YouTube, θα τα αφήσουμε εδώ πέρα. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες και τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας YouTube.